Maayong adlaw, mayara kami nga interesante nga itanyag para gid sa imo. Oo ikaw, isugid namon sa imo ang mga sekreto sang palaabuton. Halin alas 7:30 sang gabi, maglulupod kita sa isa ka oras sang aktibo, praktikal kag tumalagsahon nga mga presentasyon nga magabag-o gid sang inyo pagtamod sa palaabuton. Indi gid ini pagpalampasa. Gusto gid sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang aton palaabuton. Sa pagkamatuod, wala gid nagahimo ang Ginoo sang bisan ano nga tikang nga wala ginapahibalo sa aton ang nagakadapat naton hibalo. Welcome back sa aton nga health lecture, sa aton nga series under Secret of the Future. Kag ari kita sa second to the last night sa sinay aton nga series of presentation. I hope nga nag-enjoy kita mga utod in terms sa pagpamati sa aton nga mga lektura, ilabi na gid sa maayong lawas kag sa mga information na hanungod sa balaan kasulatan. And I hope nga tanan kita kuha sang madamo nga mga benepisyo out of this series of presentation. Kag subong gabi mga kauturan na aton nga istoryahan gyapon ang mga importante nga mga butang bahin sa aton nga tema. No? Aton dumdumon permi nga healthy lifestyle, longer life, and godly lifestyle will bring us to eternal life. Aton tun-an subong gabi ang parte sa paano naton madaog ining arthritis. Ang arthritis mga utod, amo ini siya ang general term no sang isa ka balatian, other abnormal process or other abnormal processes occurring the joints. Kung sa aton pa ini nga balatian ari gid permi sa aton nga mga joints no, sa tuhod, mga siko, diri sa mga luta-lutahan naton no. Amo na ang masami nga balatian no, kag ina nga balatian ginatawag naton nga arthritis. Now ining arthritis may madamo ini siya nga klase no. Tatlo ka klase. Ang una diri amo ni ginatawag nga osteoarthritis no, may fibromyalgia and rheumatoid arthritis. Amo ni tatlo ka klase sang arthritis mga kauturan. Ang osteoarthritis amo ni siya ang common nga klase sang arthritis no, kag masami ini makita sa mga tawo nga medyo tuti na no. Anang tuti gulang no, nagaedad 40 or 50 up no, amo na nagabatsyag sa ginatawag nga osteoarthritis. Ang isa sa mga rason no, kung paano naton mahalungan ang aton nga joint no, amo gid ang aton nga diet no. Ang ikaduha diri amo of course exercise, at katatlo amo ang tubig. Amo ni siya ang tatlo ka mga alternatibo nga aton mahibo agod nga mangin healthy ang aton nga mga joints no. Now suno sa x-ray kun yung matalupang dandera no, amo na x-ray sa tuhod kag makita naton dira ang joint no, tinabuan no. Sa anatomy ang duha ka tul-an nga nagatabo sa aton tuhod amo na ang femur kag ang tibia. Ang sa tunga-tunga sina amo na ang ginatawag nga aton nga joint no. Na kag dira sa joint makita naton ang ginatawag nga cartilage. Kag ina nga cartilage ginaputos ina mga kauturan ko inyo hikapon ang inyo nga mga tuhod karon, di bala naputos ina sang panit na dumdumon naton ang cartilage wala niya sang blood supply. Okay, ara sina dira sa palibot amo ang capillaries no, kung mga ugat na nga amo na ang naga-supply sang dugo no. So blood must flow by the joint to maintain cartilage nutrition. So kinahanglan ma-maintain natin ang sirkulasyon sang dugo sa palibot sang aton nga
joint no sa aton tuhod sa luta-lutahan ta agud nga ma-maintinar kuno ang cartilage sa nutrition. So ang aton gid sini gali nga halungan nga ang cartilage ta mangin healthy, hindi siya maupod bala. Kay kung nagatigulang kita, nagaamat man na siya sang upod amo kay bangod siyang isa sa mga factor di mga nutrition kag mga inactivity wala kita ga exercise. No, kulang pa aton tubig nga ginainom so amo na ang isa ka rason, no. So ang isa ka manami nga cartilage nagadepende siya sa pag-diffuse sang fluid from the blood, no. Alin sa dugo pakadto dito sa pag-supply, no, sa area sa diin ara ang aton nga joints, no. Kag amo ina ang nami nga cartilage, no. Pero ang cartilage health also depends sang diffusion sang waste back across the synovial membrane into the blood vessel. Kung sa aton pa nagasulod siya tapos gagwa man, no, may gina-excrete ang aton nga cartilage pagguwa kag amo ina ang mga higko, no, nga gina-produce ginakuan man dira ginapagguwa nila, no. Okay, so bisan ano nga butang nga naga-impede sang fluid flow, no, to and from the cartilage kag naga-impede man sang ginatawag nga nutrition sa cartilage, no. So kay nga aman nagadepende ang pag-repair, no, sang aton nga lawas ilabi na gid dira nga area sang cartilage depende niya sa supply, no, sang pagsulod kag sang pagpagwa man sang mga higko, no, sa halin dira nga area. So poor nutrition and failure of repair amo ina ang ginahalinan sa ginatawag nga arthritis, no. So isa diri sang dapat naton tagaan importansya, no, amo ang water or fluid intake naton, no. Pag-inom naton sang tubig isa na ka factor kay nga aman ang healthy cartilage is 65 to 80% water. Imagine niyo na. So kinanglanong gigali naton ang tubig no, sa aton nga cartilage. So ang tubig amo ini siyang ginatawag nga shock absorber, no, sang cartilage. Kag amo man na siya ang lubricant, no, nga naga panami sang aton nga cartilage mismo. So kung damo imo tubig sa imo nga lawas, the more man nga nami man ang imo nga cartilage, no. So isa posible ka factor nga aga sakit aton mga luta-lutahan, mga tuhod, bangod possibly kulang kita water intake, no. So ang tubig amo ning nagadala sang nutrition sa cartilage upod na sa of course sa dugo kay ang dugo 70% man nga water, no. So okay. So dehydrated joints become acidic and oxygen starved causing cartilage cells to die. Amo na nga kung kulang kita sang tubig ti kundi ang aton cartilage siga antos man. So amo ini nga dapat aton gid yang tinguhaan mga utod nga aton ma-meet ang needs sang aton nga lawas in terms sa aton nga fluid intake kada adlaw, no. Kag based sa eksperto nga gina-recommend gid nila nga not less than 8 glasses of water, no, not less than. Mas nami gid nga magsobra kita dira. Kay after all ang aton man nga lawas gihapon ang maga benepisyo, no. So isa diri pagid amo ang exercise na. So kung halimbawa naga-exercise kita, no, ang aton nga cyclic weight, no, naga-pump gali daw parehas gali ni siya sang sponge, no, like matrix ang aton nga cartilage, no, nagabumba-bumba siya. So ang circulation nami, no, kag mahimo ina kung naga-exercise kita. So kung wala kita naga-exercise, of course wala hina man ang activity, no, sang aton nga joint. Amo na nga
dapat hulago-lago naton ang aton nga joint no, kag agud nga ang blood flow bala pagsulod kag pagguwa sang higko, pagsulod sang nutrients kag pagguwa sang higko, mahimo sang aton nga cartilage. So kinahanglan ang ginatawag nga exercise. Isa sa mga risk factors sang ining ginatawag nga arthritis ang mga obesity. Kung overweight na gani ang isa ka tawo, nagakuan ina siya sang extra load no sa aton nga cartilage. Ang cartilage ta sa ulihi kung sobra ang bugat sang aton nga lawas, of course sa sagad nga bag-id kag over pressured siya. So kundi sa ulihi ano gid siya matais kon sa mga roida pa no, magasgasan kag asa sa ulihi nga magnipis siya no. Do parehas man ni sa sang break show bala nga kon sige ang bag-id sa ulihi naganipis amo man na mga kauturan ang aton nga cartilage. Kita ninyo ang normal nga joint space na mas dako siya kumpara sa arena loss of joint space na no, kung nagatuti na ang tawo naganipis ng atong cartilage kag amo ina no, makita naton nagtabo na ang joint ang aton joint. So amo na ginatawag nga advanced osteoarthritis no. So paano naton ma-maintain ini ang nutrition no, paagi sa aton nga mga ginakaon. Dumdumon naton mga kauturan nga isa sa mga factors nga naga-affect man sa aton nga mga luta-lutahan sa aton nga mga tuhod amo ang aton nga ginakaon no, mga refined food. Number 1 ina nga maka-damage kag maka-pa-arthritis sa aton no. Refined food that create relax include sugar no, okay, mga sugary food no, kaangay isang ilimno naton nga mga soft drinks kag ang matamis nga mga pagkaon, oily, mga damo ang oil sa atong ginakaon, alcohol no, mga cream, of course ang ice cream ara dira. So ang unrefined vegetarian diet has been shown to improve blood flow no. So pagkaon gid nga mga utanon amo ni ang makapataas ang aton nga blood flow no. So ari ang isa sa mga butang nga dapat likawan naton kung medyo gasakit aton tuhod amo ang likawan naton ang mga mainit nga mga pagkaon kaangay sang mga katumbal no. Okay, kay balaan mo nagapahubag ina sang aton nga blood vessels ang mga hot food no or spicy food na kagamo na ang masami nga nagakos sang paghubag sang aton nga luta-lutahan kamo ng arthritis. Ang mga highly seasoned foods no, mga manamit na mga pagkaon, mga dilata bala, mga tinapa na number 1 ginai nga paborito ni arthritis no. So aton likawan ina ari pagid na mga kaangay sini nga mga pagkaon no. Nami man ni nga mga pagkaon pero mataas ini ang aflatoxin no sang mga mushroom. So hindi gid maayo sa aton man nga joint no. Kung sumay mga arthritis kamo likawan naton ang pagkaon sa sini nga pagkaon no. Now ang pagtuon nagapakita nga ang anti-inflammatory diet amo gid ni ang mga prutas, mga utan, grains no, mga stems na kag flour contain anti-inflammatory properties. So kung sa aton pa mabalik kita iya sa basic naton nga pagkaon no nga gindisenyo sang Dios nga kauno naton na ari pagid. So dapat may ara kita ginatawag nga omega-3 fatty acids no, nakita na sa mga flax kag sa olive oil no, anti-inflammatory properties ina sila. So dapat makaon kita sina na
likawan naton ang pagkainom sang kape kay ang caffeine no maka-trigger man sa pagpahabok sang aton nga mga luta-lutahan sang arthritis. Ang tea o kontsa, colas, no? Of course, ang sigarilyo. Hindi ginamaayo ang sigarilyo bangod sang nicotine na. So, ang fiber isa ini sa mga makabuligid, no? Ang fiber makikuha naton ina sa mga ginakaon naton nga mga utanon, no? So amo ni nga dapat more on the or high fiber ang aton nga dapat nga kaonon. Of course, ang exercise, no? Aton nga himuon ina, no? And regular basis, 2 to 3 times per week. Ang flexibility na aton nga i-stretch permi aton nga lawas, aton nga mga tuhod, aton ina siya nga i-stretch na agud niya malikaw kita sa ginatawag nga osteoarthritis. Na ang isa sa mga nami ngay mo naton kung medyo sakit atong tuhod, atong mga luta-lutahan, amo ang paggamit man sang hydrotherapy, no? Kag kung nagahubag na gani ang inyong tuhod, ang inyong himuon siya, ari mga kauturan, aton huluman ina sang tubig nga mainit, no? Okay, 3 minutes, kag 1 minute nga bugnaw o kon ice or cold water. I-alternate nato na 3 times, 3 ka beses, no? Sa isa ka session, 3 times. So, 3 ka minutos sa mainit, tapos 1 minute sa ice. Okay, 1 session. Sunod naman, ikaduha, sunod naman, ikatatlo. Amo na, mo naton ina mga utod, tapuson ina sa paggamit apply sang mapbugnaw nga no, o konsang ice. Kag cover ang rest of half an hour, no? I-cover naton ina. Ang ina nga mga buta aton nga ginkuan for the rest half of an hour, no? Sa aton pa mga tunga sa oras nga kabira naton na. So nga ang kinanglanon naton ini kay bangod nga ang hot compress, no, o hot water naga-increase sa blood flow, no, sa sinang area. Ang cold naman na drives the blood deep, no, and alternating pumps the edema out and wakes up the white cells. So gina-instigate, ginapa-kwan niya, no, ginafa-function niya ang medyo may damage nga area nagakuan na mga kauturan. So the body warms the area up when you end in cold. So amo inang nami gali mga kauturan. So agumalikawan ini aton gid i-maintain ang ginatawag healthy lifestyle because this will lead us to longer life. And let us also remember that godly lifestyle eternal life. So, thank you gid mga utod kabay pa nga may nakuha kita nga mga ideya sa aton nga presentation karon. Before I look for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I found, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save, turning my song and tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a
It's more than just your hand, a blessing. It's who you are yourself, that's all you need. And with an open heart, I now receive you, Lord. And the life you bring to me, the gift of a lifetime, that's what you gave. Your life is an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a lifetime into the pain that I thought I could hide. You brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift that you gave, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life is an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's the gift of a lifetime. I lift this anthem of praise, the gift of a lifetime. Mayong gabi sa tanan, nga mga kautoran namon diri sa West Visayan Conference, sa mga viewers sing Hope Channel Panay ing Gimaras. Ako gapasalamat subong sa tion nga pagatuon naman kita sa mga pulong sang Dios. Sa nga aton nga tema subong nga Secrets of the Future. Kag mga kabiyanan, damo sa mga misteryo subong nga mga very interesting, lalo na pagkadula sing Ark of Covenant. It is 100 years na ini nadula, so my topic for you this evening entitled Inside the Lost Ark. Okay, ano ining ark? Ining ark, may duha ini siya ka-anghel that is covered by gold. Kag this the ark appeared to possess supernatural powers like glow in the presence of God. Kung ang mga soldado so na nagapossess ini, they have a victory in battle, nagapamala ini sa mga suba, kag it causing calamities kag kamatayon. There is a secret society sa mga Knights Templar. 10 years na nila nga excavation, gapangita sinising Ark of Covenant. At time, they claim that they found it and they transported it away. Maybe they're in Scotland. Kag, according naman sa kay Ron Wyatt, isa man ka archaeologist, naghambal siya, it was found under the cave sang Cross of Calvary in Jerusalem. And according naman sa kay Wendell Jones, nagasiling nga a Texan archaeologist, nga dito siya makita lapit sa Dead Sea. Kag may mga tao naghahambal ng mga yara sa Vatican.
Kag may ara maghahambal nga ginupod sa Pharaoh paglubong dito sa the Valley of the Kings. Kag ano inibala, what's so special about the ark? Kag diin na ang Ark of Covenant. Kag sino sila nagkuluha, kag diin na subong. So amo na nakita naton, ga-claim sila nga nakita nila, but there is no evidence. Kag mga kabyanan, kag diri naton makita what made the Ark of the Covenant so powerful. And ano nga yara da sulod si Arka of Covenant? Kag diin na nagkaladto, kag diin na naton subong makita. So the first one question is, what were the contents of the Ark of the Covenant? Anong yara sa sulod sing Ark of the Covenant? According to Deuteronomy 10:4 and 5, nagasiling, he who wrote to the tablets according to the first writing, the 10 commandments. Then I turned and came down from the mountain and put the tablets in the ark which I had made, and there they are, just as the Lord commands me. So dira natin makita anong sulod sing arka. That is what? The 10 commandments. According to that, nakita natin, it is a globe because in the presence of God. They are protected by God. Kag ang commandments, it was what? Written with the fingers of God. Kag mga kabyanan, the second question nagasiling, what does the New Testament say about the 10 commandments? Ang iba naghahambal nga kung it is a curse, it should not keep and be taught. So according to Romans 7:12 nagasiling, therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. So according to Romans 7:12. Ang naghahambal man ng ibang ang 10 commandments are not just for the Old Testament. No? Ang 10 commandments para man sa Old Testament or just para lang na sa New Testament. According sa the New Testament says God's law is perfect. It's inconceivable that a holy person or a holy church would ever oppose a holy law. So the next, what are the 10 commandments? Nabalaan naton, makita naton ini sa Exodus. No? The 10 commandments are outlined in Exodus 20 verse 3 to 17. Nagasiling da, ang una, you shall have no other gods before me. Ito makita sa verse 3. So, ikaduha, you shall not make for yourself a carved image, a graven image. You shall not bow down to them, nor serve for them. Ikatlo, nagasiling, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So, ikaapat, nagasiling na remember the Sabbath day to keep it holy. And the Sabbath day is the Sabbath of the Lord your God. Ano ikalima? Nagasiling, honor your father and your mother. Number 6, you shall not murder. Number 7, you shall not commit what? Adultery. And number 8, you shall not steal. And number 9, you shall not bear false witness against thy neighbor. And number 10, you shall not covet. So, mga kabyanan, the 10 commandments are more than just 10 suggestions or 10 recommendations. No? Kag diri naton makita, the 10 commandments are binding principles of that provide a framework to a happy and healthy life. So, apat na questions. Can you be saved by keeping the commandments? Anong sabat sa Biblia? Sa Ephesians 2, verse 8 and 9 nagasiling, for by grace you have been saved through what? Faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So mga kabyanan, Jesus, there is a formula na gasiling, Jesus plus unknown equals everything. So meaning to say, Jesus
plus kita, we are nothing, equals what? Everything. So keeping the commandments is purely a love response to God, not in order to be saved, but because we are saved. So completely by God's grace, we accept through faith. Keeping the commandment is purely our what? Our love's response sa Ginoo. Not in order to be saved, but to be saved because we are saved. So accept the gift of salvation, and the Holy Spirit will change our what? Life. So we have an intimate friendship with Jesus, and we grow to love what is right and hate what is wrong. Pagpati sa Ginoo is simply the result of what? Our loving relasyon naton sa Ginoo, sa aton nga Diyos. So ano ang rules in commandments or rule of God's law? According to Romans 7 verse 7, nagasiling, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I will not have known sin except through what? The law. For I will not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. So mga kabyanan, dili lang natin makita nga the purpose of the law is not to save us. No? Ini siya point lang ni, sa gatudlo lang ini siya kung ano ang aton nga sala. Kag the law tells us what is right and wrong. It shows us how we have sinned against God. This is why ang si Satanas hates the law and attacks it. Without the law, we would never look to Jesus, our Savior, from sin. Do kaangay man na sa isa ka bata. Naghampang siya sa lunang, pero wala siya kabalo kung ano sa iyang itsura, mahigko bala o wala. Kinahanglan niya isa ka espiho. Isa ka espiho para makatudlo siya kundi in ang higko sa iyang itsura. Ang espiyo, inusnus mo na sa imong itsura, hindi na makakuha sang higko. So you have to do is to what? To wash and use soap para malimpyuhan ang imong itsura. Ang inang espiyo, magapabulig na sa imong tudlo kung diin ang imong higko, pero hindi na siya makapalimpyo sang aton nga higko. So that is why the law is focuses on what? To Jesus as our Savior. So without the law, there will be no what? Sin. And without sin, there will be no need for a Savior. So, next question is, did Jesus support and keep the 10 Commandments? Yes, mga kabyanan, according to Matthew 19:17, nagasiging, if you want to enter into life, keep the commandments. So, Jesus Christ believed in the 10 Commandments. He thought the commandments and he kept the commandments. So did Jesus support and keep the 10 Commandments? Do not think that I am come to destroy the law. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called what? Least in the kingdom of heaven. According to Matthew 5:17-19. So, but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Jesus said, don't even think that he had come to abolish the law. So mga kabyanan, ang Ginoo nagkadto is to fulfill the law. Wala iya destroy or ginguba ang 10 Commandments, ang kasuguan. So do the new commandments replace the 10 Commandments? Pamangkot sa Matthew 22 verse 37-40 nagasiling, you shall love the Lord with all your what? Heart, and with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbor as yourself. So, sa Matthew 22:37-40 pa yun ang sugpon sini, all these 2 commandments hang all the law
and what? The prophets. Do kaangay lang sinisang isa ka hinges. To illustrate, a door hangs on two hinges. If you don't have the hinges in place, the door will be of little use. Hinges don't replace the door, they determine whether or not the door works properly. So, when Jesus referred to the 10 commandments of love, they were not new. It was not new. So, it was quoting differently from the Old Testament. According sa dito sa Deuteronomy 6, 4, and 5, Leviticus 19:18, they were new para sa mga Pharisees, para sa ila, because what? They were trying to keep the commandments from religious duty instead of love. So, as a result, ang mga Pariseo, it looks good sa outside appearance, but there is what? Rotten on the inside, according to Matthew 23 and 25. So, Jesus never thought the 10 commandments were replaced by what? Love. He was simply saying that any attempts to keep the commandments without love is not truly keeping the 10 commandments. In fact, if we love God and love other people, we will naturally keep the 10 commandments. Ang pamangkot, does grace mean you no longer need to keep the commandments? Di na ba kinahanglan naton sa 10 commandments kaya we are saved by grace? So, according to Romans 6:19, what then shall we sin because we are not under the law but under grace? Certainly what? Not. So, do we make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish what? Sang kasuguan. So, anyone who disregards the commandments and lives a life of sin is not under grace. It is what? But under disgrace. Diri mga kabyanan is an illustration. To be under the law means to be under the condemnation of the law. To illustrate, kita diri sa example, kaagi ako gindakop ako sing pulis, kay tungod wala ako gagamit helmet. So diri sa city, there may aras sing ordinansa or law nga dapat magamit ikaw sing helmet. Kung hindi ikaw magamit, dakpon ka or you have to pay sa imo nga penalty. I think before I nahatag na kon is 500 pesos. So, kung may pulis magdakop sa imo, you have to pay for 500 pesos kaya nga naglabag ikaw, wala ka nagpati sa kasuguan of the land. But kung hambas yung pulis, okay lang, ipasaysyuhan na ka, we are saved what? Grace ang pulis. Kung maghalin kita, we have to use gihapon sang adi na to magamit sa gabalik-balik lang gihapon sa lamo kung di ka magamit sang helmet. So, ang law, ara man na siya gihapon. No? Kagi man sini kung may speed limit nga law, no? Kung dakpon ikaw, so, kagin salbar kasing pulis, o sige, di ta kapabayran. Kag pagblakat mo, kag mag-speed limit ka man gihapon, kag balikon mo man gihapon, kay nga man, you under the law, but mean to say, the law is still there. No? Pag ang makapasave lang sa aton, ini ang mga pulis, kung hindi kita pabayran sa aton nga penalty. The law is still in the place and we will simply get booked like we should have the first time. So we are still guilty man kung magdabag kita sa kasuguan. So is keeping most of the commandments acceptable to God? Ang pamangkot, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all, according to James 2, verse 8 to 12. All takes in one link to break and the chain is what? Broken. If we choose to disregard even the least commandments, we are still choosing to sin against God. Hambal mo, isa lang akong hindi patihon. Hindi lang ko mangawat. Meaning to say, you are what? Still sin against
God sa bilog tanan nga commandments. Do kaangay lang isa sini ka chain nga gakabit ikaw sa isa ka pilas, amo lang ginakaptan mo ang kadina. Kung magbuka lang na ang isa, mautol lang ng isa ka kadina, hulog ka gid, no? So hindi lang nga isa lang atong patihon, hindi lang nga apat lang akong patihon, but still we are what? Still sin against God. So from what motivation should we keep the commandments? According to John 14:15, if you love me, keep my what? Commandments. Kag mga kabyanan, Jesus knew that the obedience from love is what? Worship. Kag obedience that doesn't come from the love is slavery. So it's essential that all obedience come from a love to respond to Jesus. So kinahanglan natin we will what? Love God as our what? Obedience sa iya. To obey Him. So, should we keep the spirit of the law or the letter of the law? Pamangkon. So, according to Matthew 5:21-22, nagasiling, you have heard that it was said to those of old, and you shall not murder. But I say to you that whoever is angry with his brother and without a cause shall be in the danger of the what? Judgment. So, the spirit of the law is just obedience from what? The heart. So, it relates only to the external behavior and letter of the law. So, Jesus have a great example of the spirit of the law. Nagasiling da siyang, if you hate your brother, if you are angry with your brother without a cause, then you shall be danger of the judgment. As up again, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. So, far from dismissing the commandments, the spirit of the law ensures much more meaningful obedience. Mean to say, obedience from the heart. Next, is obedience legalism or what? Works. So, tanaw natin sa 1 John 2, 3, and 4 nagasiling, now by this we know that we know Him. If we keep His commandments, he who says, I know Him, and does not keep His commandment is what? Is a liar. And the truth is not in Him. Okay, what is legalism? Legalism for works is trying to keep God's commandments in order to be saved. No? On the other hand, true obedience is what? Natural. Outcome of knowing and loving God. So it is asking to God give us natural power or victory, relying sa God's nga mga promisas ang Ginoo. Na makita sa 4:13, hambalot na, I can do all things through Christ who strengthens me. So, hindi man kita tamaan kaliwat legalistic. So, according to question number 13, were any laws stopped at the cross? Yes, according to Philippians 2:15, having abolished in His flesh the enmity that is the law of commandments contained in ordinances. Okay, the sacrifice and the ceremonies and feast days were symbolic rituals that generally pointed toward Jesus in His death in His Calvary. These were abolished at the cross of Jesus, became the reality. Jesus certainly did not abolish the 10 commandments. So, may mga laws nga that was finished with Jesus dito sa Kalbaryo. Amo nini mga laws were what? Mga sacrifices, mga ceremonies, according sa mga feast days, when is referred as the laws of what? Moses. So, ini nga mga ordinansa were what? Symbolic or rituals lang ini. Pero this is pointed man sa kay Ginoo. It points sa aton nga Dios nga nagkamatay sa iya nga kamatayon sa Kalbaryo.
For example, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God is what matters. Kag mga kabiyanan, is there a role for God's law in the new covenant? May ara bala? For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my what? People. God's law still may ara nga vital role, very important sa ano? Sa new covenant. The old covenant failed because what? Luyain na based on the promises sa mga Jews who tried to keep God's law in their own strength. So ang new covenant is based on the power of God's promises to take His law and place it in our hearts and in our minds. Sa atong unang katipusoon, when God does this, we obey Him through His power and a loving heart. So the new covenant, ang manihambal ko nga, we should, through His power and from a loving heart. Next, this is the 10 powerful promises. No? You will not is no longer a restriction, but an ability to live victorious spiritual life. This new covenant experience was available in Old Testament times, just as it today. Kung ano man to mga kasuguan dito sa Old Testament, that is also applicable sa subong man naton nga mga panahon. Are God's commandments a burden for the Christians? Ini siya bala, problema bala sa aton? For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not what? Burdensome. Ang matutuod nga Kristiyano gagugma sang commandments ang Ginoo. So, after all, pagpati sa iyang makasuguan, it brings us what? Happiness. Kag the law reflects the character sang Ginoo. Ang commandments are only burden or problema lang ini sa mga tao nga who are not willing to keep them, who are not willing to attempt and to keep them without the presence sang gahom sang aton Diyos. Problema lang ni sa mga tao na wala gapati sa Diyos. It is impossible to be effectively live in the Christian life without a passion for Jesus and keeping His commandments. So, the commandments are only burden to those who are what? Unwilling. So, next, do the commandments have a role in the judgment? According to Ecclesiastes 12:13, verse 13 and 14, nagasiling, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man all. For God will bring every work into judgment, including everything, every secret thing, whether good or evil. Ang munahambal sing wisest man who ever lived, si King Solomon. He summed up what is life, kung ano man ang pangawinaton, it's all about in the book of Ecclesiastes. Ang iyak kong conclusion, amo ang fear God and keep His commandments. So, wala na mo sing sobra pa ka-importante sa sini. Although we are not saved by the law, obedience is a reflection of our love for Jesus and accept His gift, free gift, that is the gift of salvation. So, sa katapusan nga libro, sing Biblia, nagasiling, chapter of the Bible claims that it will be commandment keepers who are called blessed. Who will be going to heaven. And it will be the law of God that is used as the benchmark of the judgment. Amo na ang aton standard. So, it's a gift or acceptance of His what? Free gift. How will God's church of the last days regard the commandments?
According to Revelations 14:12 nagasiling, here is the patience of the saints. Here are those who keeps the commandments of God and the faith of Jesus. So the last days, church will possess the beautiful harmony of obedience and faith in Jesus. Through the Bible, it has always been Jesus and the commandments that have been the foundation of the church. Those who are ready and waiting for Jesus to come will be those who love Jesus supremely and demonstrate their love through keeping all these commandments, residing in His glory. So what are the 3 points to remember subong nga kagabihon? The 10 Commandments point out sin and tell us we need a Savior. No, hindi makapaluwas sa aton ang ang 10 commandments. But pero ini siya makasugid kung ano ang aton nga sala. Kay kinahanglan naton si manluluwas nga mo ang Ginoong Hesus. Kag ang Ginoo, He believed in keep in taught the 10 commandments. Kag God's church of the last days will be commandments keepers. Now we are now in the last days. So we are what? Keeping the commandments of God. Kag ini siya problema man ni sa mga tao, ini siya problema ni kung hindi nila patihon ang commandments sa ila. Sang commandments ang Ginoo. So relation to these questions, what is the secret to obedience? How can you obey the commandments like Jesus did? How can you ensure that your commandment keeping never becomes legalism? Ang ikatlo, is your conscience good enough to tell you what is right and wrong? So mga kabyanan, and kaapat, what should you do if you get discouraged when you break God's law? So, what is our response? Before to close, I would like to tell you an illustration, a story sa isa kananay upod yung iya nga bata. Ang ini nga bata, sige lang singgit, sige lang hibi. So, the best way to keep the baby quiet is to throw it hambal sa isa ka tao. Yang bata mo aboy na sa pilas kakagahod. So, isa ka mother, he was shocked and disgusted. Ibot siya. Sa iya nga frustration, hindi man siya ang balo niya, patyo niya ang iyang bata, kaya nga aman. Kay, there is a law that law says, you shall not murder. Hindi man niya nga, you will go to jail? Well, no. Because it is the law in heaven na hindi kita magpatay. Kag if not even the mother's motivation, what? It is written in the law that protects the little child. Yes, it is written in the mother's heart of love. Now that she can protect what? Her child. So what we can learn from this story is our what? Obedience to the law. So do you desire by the grace of God to keep all God's commandments and live a victorious Christian life? Yes, we should keep the commandments of God. So we are now in the last days. So amo na lang ning isa ka basihan nga kita yara bala sa Ginoo, gapalangga kita bala sa Ginoo, ang aton nga relasyon sa Ginoo. Amo man na ang kapakita nga nagapati kag nag-obey kita sa iyang commandments. And then He will say later on that we will be there in the heavenly home that God has prepared. Welcome home, my child, because we are what? Saved by grace of God. So that is my prayer for you this evening. Mga moyo kita, our great God, Heavenly Father, thank you, O Lord, for the messages we just heard this evening. Thank you, Lord, for thy love, for your grace. Thank you, Lord, for the blessings that we receive from thee. Lord, you are there for us. We are nothing in your sight. But dear God, you are there for us to save us from all our unrighteousness. Lord, help us to be more faithful unto thee. Help us to obey all your commandments as we still here on earth waiting for your second coming.
Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen.